morning. You are watching us live from our main studios here at Sokuta, and this is your Jungle Morning Show with me, Paus Manfal. In the studio today, I have my colleagues, discussants, who will join me to make sure that this program is well discussed, who will shortly introduce themselves. But before their introduction, if you want to be part of the program, you all know what to do. Follow us on all our social media platforms. We are on YouTube, Twitter, Instagram, and Facebook. So that unfortunately today, Mr. Sabale is not screening live on TikTok, but hopefully on our subsequent program, he will definitely start screaming on TikTok. So all our TikTok followers can also continue enjoying the jungle view. Like I always say, what we do is entertainment. We entertain at the same time we educate. Today's discussion is primarily going to be centered on discipline. We all know the responsibilities of parents when it comes to discipline, the responsibility of children when it comes to discipline, and the responsibility of elders as long as being disciplined in the society is concerned. Now I'll give the platform to my colleagues, discussants, to introduce themselves, and from there we have the program in progress. Yeah, welcome. Thank you, Pausman. Anyway, that was a nice introduction. Hello, viewers. I am Mariam Kamara. As my colleague said, we are going to talk about discipline today. So we will go on with the conversation. Thank you. Yes, thank you, Pausman and Mariam. I hope you all have a great morning. And good morning to our wonderful viewers. I am Sina Musana, aka Baby Skinny. We always love the vibe whenever sees interacting with people. She has always been like this say about the skin and you know what the vibe is. It's too early, have to be open, Awesome. Too bad today we don't have to we don't have to say I want to start with cappuccino and all. Yeah. Right. Yeah, but anyway, it was a very good joking moment. Well, back to the discussion. When we talk about discipline, it's very diverse, very dynamic as well. When we talk about discipline, what comes to your mind? Well, when we talk about discipline, what comes to my mind is your self-comportment, the way you behave with people, including when you are not even with people, but in your environment, working place, anywhere you are, the way you comport yourself. That's what comes to my mind when you talk about discipline. Yeah. My dear sister, you've heard what she just said about discipline. I know discipline is something that I don't think any life will end well without being disciplined. Even God Himself, the Almighty, emphasized discipline so many times. And as young as we are, we also know the repercussion of being indisciplined. So what do you have to say to young people that are very indisciplined? Yes, I think as a young person, discipline is a fundamental key, which every young person should make sure that you have and put it into practice. Because as a young person, the journey is still far, the road is always rough. A whole lot of challenges come our way. But when one is not disciplined, it's going to be difficult and very rare for an individual to learn new things. Because people will never want to open up. They're going to be like, this particular individual is not disciplined, which is going to haunt your entire life. Yes. Wonderful, which is really nice. I believe for the benefit of others that don't understand English that much, we would prefer to make sure that we at least bring certain language like Wolof and then Mandinka sometimes. Nuyu di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne mën na seen xarit son soppe Pa Ousmane Fall ñëwaatal leen fii si seen show bi ngeen di am all the time muy Jungle Morning from Mondays to Fridays tey nag ma am fi suma ay naataango suma ay sister ñu bugg a waxtaanee daal wàllum yar ñu gis ne yar du am solo la di ngeen ñi nga xam ne di nga ñu engrais di nga xam ne loolu la fi gars yi jot a wax as long as comme pour yar lu moo tekki mu nekk loo xam ne comme lémbee na àdduna mu nekk loo xam ne comme nit ñi tey jaaxal na parents yu bëri jaaxal na xale yu bëri comme suñu ne yar bokk na si loo xam ne comme moo doon doxal jamono waaye léegi da nga gis ne comme affaire yi door na di soppeeku te nit ñaa ngi ko waxtaanee kër yaa ngi si soona society bi fu nekk nii mu ngi lose a lot of things yi nga xam ne comme ñaaka yar daal moo ko waral Mariama yaa ngi digga lu Sina bu jos wax comme naka la yar important yi si dund ni doomu aadama ñu bëgg a tamit soo si mu ne emphasize tuuti daal si wàllum yar si wàllum important yi yar pour bëgg naa tuuti nga door si wàllum parents yi because yar dafa am fu mu doore doo judd rek nga nekk koo xam ne di nga yar sa bopp dafa am fu mu doore yar da nga ko inculcate si nit some people yar comme naturally loolu understand nañ ko but today yar dafa nekk loo xam ne parent bi si boppam yaa ko mën a inculcate si sa doom bi wala si koo xam ne yow yaa ko yar so loo am pour wax parents la mooy what is the responsibility of the parents as long as yar is concerned
ok Pawes li ma laaj noonu am na solo torop ndax yar dafa nekk loo xam ne su amee fi ngeen dëkka si seen dëkkuwaay daf dee nekk dëkkuwaay bu neex ñëpp dinañ feel comfortable si dëkkuwaay boobu noonu du dara ngir yar bi nit ñi dëkka si dëkkuwaay boobu yar buñ am waajur yi nag su ma waree wax ak ñoom tey su ma wax du jeex parce que am na lu bari loo xam ne war nañ koo waxee si wàlli ni yar gi waaye nag tey pour gàttal wax bi ma gis ne jëluma programme bi yëpp suma naataangoo yi tamit mun a waxtaan dinaa wax waajur yi ne yar lu am solo la parce que yow xale bi soo ko yaree suba soo fa nekkut mbaa yaa ngi fa sax dina nekk xale boo xam ne ñëpp nañ ko nawloo ngir yar bu mu am noonu te dina tax xale bi wërsëg bu ko yàlla jagleel ba moo ñëw ci àdduna bi dina ci jot ndik dina teey dina dal dina def ndanka ba jot ci lu mu war a jot waaye léegi-léeg nit dina yaradeku boo xam ne moom wërsëg bu ko yàlla jagleeloon sax dafa tax mu ñàkk ko ngir yow tey Pawes waroon naa mun a ñëw wax ak yow xalaat ne ok xaaral ma génne $1000 bi jox ko Mariama ma ñëw oola Mariam nga ne ma lan la lu xew loo maa ooyee xam nga léegi fu mu nekk nii yow benn sel wàcce na si batterie ndax du ma ñëw teg si war a ñëw uyuwaat la after 1 hour nga bugg a wax ak man sama dogaat la fu mu nekk nii yow mer nga xam nga léegi man ñàkk naa xaalis boobu du dara lu dul su ma ñàkk a yar ak teegin moo ma ko aaye kon nag waajur yi su ñoo yar suñ doom yi nekkul ne ok su mag ñëwee dama war a ñëw nuyu ko jàngal ko si jàngal boo xam ne yow soo fa nekkut ëllëg si biir sax ba léegi yar boobu noonu dafaa dox du ne su ma la gisee laay yaru su ma la gisut ma réew am na xale yu mel noonu si biir kër bi dañ dee am yar because dañ leen ragalloo instead of ñu yar leen ci nuñ leen war a yaree dañ leen ragalloo xam nga def nit ki mu ragal la ak mu yaru they are two different things te loolu moo gën a bari suñ jamono bi soo xale bi su demee ba génn bunti kër bi mu gëstu gannaaw gisul la yow waajur façon wax bu nekk boo ko xalaatee daf ko dee def te façon colin bu nekk soo ko xalaatee xale bi mun na koo def because yaruwut yow da nga foog ne da nga ko yar waaye yaruloo ko da nga ko ragalloo waaw loolu war nañ ko consider si suñu yari tey dinaa gàttal wax bi bu ko defee nga gis suma naataango bi mun a bokk si waxtaan bi. bu nekk ma dem lu am solo especially point yi nga xam ne yooyu nga gis soo bàyyee xel comme ni nga wax ñu ne yar lu mu la xamit rek lu mu la mayut rek du la ko xañ du la ko xañ. nekk loo xam ne am na important trop te fu mu nekk nga gis ne yar boo xam ne loo xam ne sonal na nit ñi trop te sa doom su yaroo rek doom yi ñëpp la waaye su yarade ko rek sa doom la yor mu nekk loo xam ne nit ñi war nañ see bàyyi bu baax mu nekk misaal ne dégg nga naka la ko Mariam waxee si li nga xam ne mooy moral période yi naa ne as much as we are all young here but xam nañ yar xëy na fu mu jëlee ak fu mu yóbbu tey I'm not saying that we are extremely disciplined but at least xam nañ daal the importance of yar rasana yar du ne xëy na you just have to respect your parents yar du ne xëy na you just have to respect yourself but you have to respect everything that you are blessed with mu nekk lu am solo so si Mariam wax dégg nga ko lan nga foog ne loolu nga sama ñoo pour parents yi xam seen responsibility. lu Mariam wax am na solo te képp koo xamante ne yaa ngi seetaan si jamono ji dina la été te di nga ci jàngal lu bëri waaye am na ñeneen ñoo xamante ne du si xale di seen waajur la yow doo mun a nekk kilifa wala nga nekk mag nga bugg a xale roy si yow but at the end of the day yow you not playing that role as an example yow nga doon mag boo xamante ne amuloo yar suñu ne jaama nga ne ay if people come in a very low key yow you are the other type obviously ñu nekk saroon they cannot follow your footsteps am na yenn waajur yoo xamante ne man bileem woo seen doom yi wala the people under them ñoom laa bileem because lan la seen wareef nekkuñu di ko def what is expected as a parent or as a guardian nekkuñu di ko def so if you fall under that trap pour yow nga yaru dafa jafe unless and until sa neighbor wala sa guardian yi ak yàlla suñu borom su la aaree boo mooy yes there is no doubt you can go but ñooñu su fa nekkute and that atmosphere is not given to you dafa jafe trop pour yow nga understand life is pour no mel as someone who is indisciplined. Yes. mu nekk lu am solo foogoo leen ne tamit Mariam soo bàyyi xel jamono léegi tey comme nit ñi duñ dee spend that much time pour mun a yar seen doom yi ok léegi for exemple let's say ne ok Mariam mu ngi sëy ak barista understand so ngeen am doom yow Mariam yaa ngi liggéey barista mu ngi liggéey doo leen dee spend that much time and in order for you to pour nga mun a yar sa doom foog nga xam problème isn't it through the encounter the child is having si ngay mun a xam naka nga ko waree naka nga ko tegee si yoon because soo bàyyee even time boobu saxaaba ak yonent bi yàlla dafa doon yar si seen biir mystique
amane ki sibir jumte sin ko mun a yar mënuloo yar nit fekk deful benn mistake obviously you feel ne comme dafa normal suma doom bi is going to school is coming back home on time suma ko ne demal nga may man do seera mu dem suma ko ne demal nga defal ma li mu dem pour loolu taxul mu yaru understand those are his duties or her duties or his or her obligations to as a child to you as a parent parce que why a yar is even more than that so parenting tamit sometimes lack of time to their children moo dee tax bi nga xam ne comme seen doom yi na actually yar bu gaa war a am duñ ko dee am so loo am pour wax parents yi nga xam ne they don't pay too much attention as long as their children are concerned. ok yaa ngi wax leena fii balaa maa tontu question bi ma laaj ma njëkk a tontu loolu because yaa ngi mention something like may sa parent ndox ak yooyu noonu waaw it's not all about that yar ëpp na loolu parce que da ngaa gis ne léegi-léeg sax yaa ngi yar xale bi si yoon boobu noonu waaye yow parent bi si boppam yow yaruwuloo den xale boobu mënut a yaru because yow sa boppa yaruwuloo because yow xale bi xaw ma ndax parents yi dañ dee observe loolu most of the times du ne yow li nga wax xale bi muy def moo ko dee yar waaye yow parent bi ni nga behave mooy yar xale bi understand nga léegi-léeg yow sa boppa danga dee mën a wax ak ñi la mag nga saaga leen si kanami xale yi ñu ngi toog they are watching because man man as a person naa jël exemple some of the things you happen in my presence when I was little I can remember them better than things that have transpired now. Because they acquire. Good. Te mu ngi si memory bi. Te I don't need anybody to explain anything to me because I can remember fully well. So ma laajee scenario yi dinaa la wax bit by bit. Because I can still remember them. So dañ war a careful too much si nuñ dee behave si kanami xale yi. Because foog naa no matter how insolent you are, war ngaa mun a comporte sa boppa soo nekkee si sa saal mbaa si sa état ba nga dugga si sa cabinet den mun ngaa jël sa jikko boobu noonu so loolu is very important parents yi dañ ko war a bàyyi xel bu baax because dangaa gis ne léegi-léeg ok nga ne kii de yar nañ ko fañ ko war a yaree waaye amul yar bu mu waroon a am yaruñ ko fañ ko war a yaree ndik bañ ko doon yar ci waxin la woon nekkul ci jëfin te yar bi dafa war a ànd ak waxin ak jëfin so ñaar yooyu ñoo ànd su benn manqué xamal ne yaa ngi joxalee problème ba pare dama parents yi dañ war a understand ne like xale even though nekkuñ di liggéey or not it doesn't matter whether you going to work or not dañ war a understand ne like xale du yokkee ne yaa ko mën a yar understand nga just one child can take the whole community pour ngeen yar ko pour teg ko si yoon so loolu lañ war a understand so dañ war a bàyyi xel torop ñu ñoo bàyyil xale yi understand nga because dafa important léegi-léeg yow da ngaa dem liggéey nga bàyyeel Mariam sa doom bi Mariam si boppam amul that comportment in her so du mun a yore sa xale yi teg leen si yoon waaw nañ make sure all the time su ñoo dem liggéey nañ leen bàyyee ak ñu responsible ak ñoo xam ne seen comportment is good su ko defee xale mun a jël jikko ñooñu su ko defee ñu mun leen a teg si yoon waaw ba pare buñ jàppane tamit comme suma doom la soo kenn du ko laal kenn bu mu wax ak moom soxla ma kenn dóor suma doom some of these things nekk na loo xam ne sonal nañu suñ jamonoy tey because everybody is like okay suma doom bu ko kenn dóor due to maybe this child's right thing ak yooyu noonu dem na ba si school yi sax nga xam ne tollu nañ foo xam ne this even corporal punishment sax gars yi dañ ko ban because of this child's right and xam nga rek mooy loolu there are certain western ideologies yoo xam ne mënuloo ko implement fii nii because Africa is a cultured continent so corporal punishment is part of our culture not ne comme nga dóor xale bi gaañ ko waaye dóor dañ ko fi fekka parce que nga te firiñ ko ba something that is going to continue parce que danga ko doon use nekku ne dangaa dóor xale bi because danga ko bañ comme ko gaa dee waxee rek mbaam weexana doomam waaye taxul mu bañ ko jikko jala bañ so mu nekk loo xam ne dafa over la eminent ba tey rek Mariam wax bi am na solo trop waaye dinañ dem for a short commercial break and then we will be back seen Jungle Morning Show la rek buñu leen dee esil fii every time si Jungle Online TV muy man ma nekk seen xarit seen soppe Pa Ousmane Fall ak tey suma naataango yi nga xam ne moom laa fi toogal dañoo dem rek for a short commercial break and we will be right back. Welcome back after that short commercial break di leen wax leen mbokk yi ñëwaat nañ fii nii si suñu studio bi fii nii Sukuta pour a jekkali waxtaan bu am solo bi nga xam ne rek moom lañ fi dooroon maag suma naataangoy muy discipline suñu ne discipline nag mooy yar
te gis nañ wax yu am solo yi nga xam ne waxtaanoon nañ ko fi comme lu ma leen dee wax si Jongoro rek luñ dee def lu ci ëpp solo mooy edutainment dañ dee entertain at the same time ñu educate because lu ñoo waxtaanee tey nekk na lu am solo te foog naa ne dina wala ring a bell si boppi ndaw ñi nga xam ne yëpp ñoo seetaan tey ak ñu ñoo déglu because ay ndaw toog di waxtaanee li nga xam ne moom mooy yar kon nekk na loo xam ne daal lëmbee na aduna si daal surtout Gambia tey mu nekk ñëpp dégg nañ lu Mariam wax fu mu nekk ne dinaa jox kaddu gi kii di Sey Sane moom tamit mu am tuuti li nga xam ne comme loolu la si Sane because soo bàyyee xel my sister da nga gis ne comme Gambia léegi when we talk about discipline one of the major things yoo xam ne bokk na lu ñu dee sonal mooy saaga dégg nga Mariam wax na ko fi yow parent bi sooy saaga it's obvious ne comme xale yi dañoo saaga because they will practically grow up thinking that saaga is normal dafa naa ne indiscipline foofu la doore bringing out words out of your mouth that are classified under foul words which is insult is one of them mu nekk loo xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax a baax so what are the mechanisms yoo xam ne ou attitudes yi nga xam ne war nañ ko mun a inculcate in us to make sure ne comme suñ doom yi duñ saaga ba pare wax bi nga xam ne daal dafa ñaaw du yomba pour ñu génne ko seen gémmiñ yi loolu am na solo cause léegi Gambia saaga moom dañ ko jëlee as jikko la daal and ñu bëri balaa ñoo def dara wala balaa dara du neex si ñoom ñu saaga soo leen waxee ñu ne du dara ba is something man dam ko far di ko wax képp kuy saaga jaru nga maa ñaanal su ma naree wax amin so du ma wax amin man du ma dee saaga képp ko xam ne daf ma dee saaga daf ma dee naxaat en waajur bu baax comme Mariam lu mu doon wax sànq rek nekku ne doom yow rek yaa ko jur doom nag su baaxee pour ñëpp la waaye su bonee yow waajur bi yow lañ lay wax so yow first day nga digga sa doom mu saaga nit wala mu wax boo xamante rafetut yaa ci war a def issue boo xamante war na ko end mu nekk solution boo xamante ne ëllëg moom si boppam su toogee mu gis nit mu koo def wala moom si boppam mu bëgg a koo def dina remind ne man keroog defoon naa lii waaye suma yaay wala suma papa lii la ma def waaye yenn waajur yi wax balaa moo ne ñoom seen boppam ñooy alter those words di saaga seen doom soo lay waxee ñu ne déedéet loolu du dara bay something cause xale du dee fàtte yow nga toog wala man ma toog Mariam di ma saaga damaa am belief ne Mariam mu nekk di def baax na cause moom moo nekk suñu magi kër bi léegi yow mag bi waajur bi sax su fa nekkutee yow mi nekk mag yow mi nga xamante xale si yow lañu war a roy yow soo nekkee di acte naka su dul noonu ñun xale duñ ko mën a jël because dañoo foog ne suñu mag lépp lu si lu moo dox moo nekk loo xamante ne am na nga bàyyi ko xel soo génnee sa biir kër sax yenn xale si biti soo leen xoolee force bu ñu def mooy dañ la dee saaga xamuñ yow ba fa suñu nga xamuñ yow fi nga jógee wala yow fi nga yaru these are things ñoo xamante war nañ ko def into consideration suñu waajur yi war nañ def everything possible to make sure ne attitude boobu ñu génnee ko parce que saaga it's not a sign of nit ku baax man nit ku dee saaga dam de make sure I isolate myself because bëgguma anything to do with you yes I believe there are so many words yoo xam ne nit mun na ko use in order to replace insult which is very eminent te Mariam ñu gis ne tamit soo bàyyi xel léegi especially si boy yi si ñun la gën a common dañoo tasee sa instead of ñu nuyoonte nice da nga gis booy bu la yow dama understand nga yow ku ne xam nga waaye dañ ko dee normalise nit ki da nga ko saaga sa muy ree nga jëlee ko sa moom tamit mu delloowaat la ko understand nga saaga leen de ak yooyu noonu tamit we should be very careful because saaga ndee si boppam mun na la delloo gannaaw understand nga sa yaay dafa soona sa yaay jur la rek sa yaay soona si yow sax waaye jur bi rek moo nekk loo xam ne comme dina war a tax ba warloo ko saaga that is enough reason understand nga so boy what are the things you are feeling like comme they should put into consideration in order to make sure that they totally eradicate like insulting each other's mom in order to use it as a sign of greeting each other. Understand? I wouldn't want to say the word, but it's really something that I have seen, and I believe you've also seen it as well. So love feeling those are the things that we should put in place to make sure binding. Paus, jërëjëf si sa laajte bu rafet boobu noonu. But like if you could remember initially, wax naa la ne yar dafa nekk loo xam ne comme sa comportement la yow su fekkee yow sa boppa respect loo sa boppa in the first place doo mun a respect beneen doomi aadama which is sa yaay understand because yow sa boppa as a human being respect loo sa boppa so you will not have the ability pour nga mun a respect keneen pour jox ko that due to avoid insulting waaye soo gisee yow nga taseet man nga buddi ndey ma delloo la ko the reason why yow nga buddi ndey is because respect loo sa ndey because yow xam nga ne obviously soo ma ne nangam man tamit dinaa buddi tegal te yow su fekkee bugguloo woon loolu respect nga sa ndey you would have not done that in the first place. Absolutely. It's not about man ma respect sa yaay yow nga respect suma yaay. It's not about that. It's about me respecting my mom whilst you respect your mom. Absolutely.
Wow. So man gisuma ko as an insult to the opposite person's mom, but you are insulting your mom instead. Because man xam naa ne ok paaw su ma ko buddilee ndey daf maa buddil ndey. So lu tax ma ko buddil ndey. kon dama bëgg mu buddil suma ndey. Absolutely. ne raanda soo ko dóoree si maraaj bi si yow mi ko dóor si maraaj bi si la dellu. loolu yëpp ba léegi rek ñaaka comporte sa bopp la. Understand? Because you as an independent person, as mag koo xam ne you are a grown person, war ngaa mun a rus pour ibi sa gémmiñ ñu génnee yenn words. Yeah, to be honest. war nga see am jom. xam nga like yar buñ doon waxtaanee initially maa ngi koo seetee si perspective xale yi. but then a grown up. yow kenn warut a taxaw sa war la ne lii is wrong. because waruloo ko def in the first place ba nit di la rectify. It should have not happened. Yeah. And one of the reasons why so gisee ma gën a essayer this question is comme saagandee dafa nekk loo xam ne rek nekkatu léegi sax si xale yi la gën a bari but si mag yi especially soo demee si Gambian trafic bi da nga gis benn driver bu drive recklessly si ko loolu kii mu ne la yow nooy driver ni nga ne ko yow dama understand understand nga te da nga gis ay ñaari mag ñaari kilifa ñoom ñooy si ay waaw dañ ko normalise te suñ jógee ñu ne xale yi amuñ yar nan la xale yi di amee yar mag yi amuñ yar absolutely magay yar xale waaye mag bi su amul yar nu xale bi di yar mag yi seen boppa da ngay gis paa yu màgget bee jaaw seen boppay weex tal si mbedday ñuy buddi ndey noo mer sa xol num tàng foog naa yow war ngaa mun a comporte sa boppa nga avoid saaga si boppam in general soo saagee dafa fekk ne comme da nga ko miin if you are not used to insulting people obviously so mere there are other words that you can use man dama believe ne sa mer is should be more of expression understand comme nit ki sa papa su meree wala sa yaay wala xëy na sa kilifa wala ku la mag sax su meree whenever you look at the person di nga xam ne comme he or she is angry isn't it necessarily you don't have to utter certain words or utter certain bitter utterances to an extent boo xam ne comme xale bi dina ko dégg feel ne ok ku mer rek da nga war a saaga because you've made mention of something at the initial stage which comme nga ne parent bi si boppam dafa war a bàyyil comme nu mu jëflante ak wala doomam mi ak wala ñeneen ñi nga xam ne gaan si kër bi because looy def rek xale bi daf ko copy because xale daf di acquire te acquire dafa powerful you've said ne comme mun ngaa remember loo xam ne happen na like 15-16 years ago understand nga te léegi-léegi xëy na am na la happen barki démb sax maybe you forget that's it because léegi you are growing up you are basically having responsibilities so you don't have that time in your mind to be remembering things but time moo nekkoon xale you don't have any responsibility all you do is acquire and make sure ne comme these things are really there so mu nekk loo xam ne am na solo dégg nga comme naka la ko Mariama waxee basically let's say ne yar in general mooy doxal réew understand soo bàyyee xel réew yi nga xam ne ñoo gën a xarañ si àdduna bi réew yi nga xam ne yooyu la nit ñëpp bugg a dem yar bokk na si lu tax gaay tollu fu gaay tollu tey I'm not saying that these are the best countries I'm not in terms of everything but comme yar dafa nekk loo xam ne fu mu la mun a yóbbu comme lu bari mënu la fa yóbbu doguma la sax waaye yenn bu la yàlla dog waaye du réew rek la yar di doxal même diine sax yara koy doxal ndig soo amul yar doo mun a jóg fajar nga julli it's all part of da nga yar sa boppa because da nga ko miinal sa système bi so mu neex na xari su fajar jotee système bi dina eew waaye soo amul yar never doo mun a jóg absolutely waaw so loolu yar nekk na loo xam ne daal am na solo absolutely te yar soo bàyyee su ma ne insult rek especially saagante because Gambia primarily loolu moo nekk di fanaa ñun ñëpp majority of the Gambians saagante suñu làmmiñ yi lam nekk the first thing you do it's comme nga insult something so happen sax comme the only thing you do is to make sure ne comme orta nga loolu la insult te foog naa everybody soo leen laajte naa the most special person in my life is my mom isn't it di nga am doom di nga am jabar understand nga they are all special to you but the most special person in your life is your mom isn't it and imagine kii mooy the first person koo xam ne lu xew rek moom ngay saaga parce que mu nekk loo xam ne tamit lu daw yaram la yow Miss Sané yow loolu noo ko gisee loolu technique is very important because man suma booba su ma ko dee wax dam ne man suma booba yaay la because I know ëllëg inshallah I will also be a mother to somebody else so moo tax man nit su saagee waajur daf ma leen naxar because lu ma la dee wax mooy consider me being at my age wala yooyu yaa ma mag taxul I am still within their category because jigéen la and waajur bu nekk wala waajur bu jigéen bu nekk am na fu nga ko doore you started it earlier as a baby then from there lady and stuff so man I am still part of them so yow sooy saaga you consider loo either me wala keneen koo xamante moo la mag makes no use comme ma dem lu mu ko waxee rek képp koo xamante gis nga ne saaga na ndey saaga
respect wu yaayam si kër bi because dama xam ne every individual if you give that due to your mom yow doo mos a génn ba di saaga way juri jàmbur that is going to be the last option that you will ever think of and comme nu nga ko waxee rek yar doon na leen loo xamante ne it's not only like dëkka la de but daf dee indi jaama peace dafa dee nekka because every individual if you want to be that arrogant life ku nekka lu neex waaye def jaama bi bu na bi dee lu waaye bëgg bi mu na gete because we all going to be we're gonna live that life in the jungle. Struggle, survival of the fittest. So these are things we have to put them into practice. Like either I'm not get what I did it, but as you grow, we tend to learn a whole lot of things. So these are things one call them into practice. Then you buy a important for now. Lumfi watanete is something that is really good. Te fogna ne nit ñi dinañ ci jàng lu bari. Ñun ñoo yema alert rek from the control room suñu waxtu bi lu ci des bariwut. So what I will want you to conclude on the side of something that you have to tell all parents, and I will later want her to also come and say something for the youths as well to just emphasize on how essential being respectful or being disciplined is. Okay. Jërëjëf Pa Ous si chance bi ma jox pour tàggatoo gaay rek. Anyway man duma wax si parents yi rek but dinaa wax on the side of both sides from a general perspective. Okay, one thing lu ñu war a consider mooy respect is reciprocal. Te yar mënta dem without respect. Waaw so lu nekk soo ko def da nga ko war a teg si yoon. Te soo ko wax tamit da nga ko war a wax ci anam bu rafet. Waaw so sometimes mun ngaa command nit without necessarily nga xaas o nga yuuxu si kawam. Understand nga? Waaw so parents yi tamit dañu war a put loolu into consideration. Su ñoo wax ak xale yi no matter how small the child is you talk with respect. Because soo ruudee suma kaw rek man tamit mun naa feel somewhat ma tontu la rudely and then xam nga dafa ñëw nekk something ballistic. Waaw so nañ consider loolu let them put that into consideration and then tamit door bi tamit xam nañ ne Africa la dëkka mënuñ koo tere waaye suñ koo def nañ ko def si yoon because léegi-léegi da ngaa gis maire boo xam ne sax mu toog fii butéel baa ngi nii yow may man ndox ma naan xale bi jéem a lifin because maybe mu ngi si Mickey Mouse bi or something so instead of mu jël butéel bi naan dafaa jóg fu mu toog dem fekk xale bi fu mu nekk mu timpa ko xam nga loolu du yoon su yàggee sax daf ko miin su miinee du ko ragalaat mu ngi noonu sooy dóor xale tamit duñ xam nga amuñ right pour dóor leen xaaral ma wax ko si suuf waaw at least soo ko def tamit nga def ko ndànk ba pare soo ko def nga def ko si yoon du ne yow yaa tooñ xale bi ba pare nga jaay ko doole loolu du yoon absolutely thank you very much for that wonderful concluding remarks and my sister I will also want you to emphasize on the side of the young people because I believe you are the youngest as long as the platform is concerned so you will definitely have something to say. Yes. Teg naa man lu ma wax it's not going to be much but di wax ndaw yi ne the road is still far and there are a whole lot of things loo xam ne mën nañ koo am and discipline if it is not there we cannot achieve what we want comme olof njaalu moo rek xale sa loxo bu setee nga boo ko am bagi ndam but if that loxo bi setut it's never possible te mënoon na leen ne both of you would not give me that chance because da ngeen ne maybe she's that type. I give her a hard time. But at the end of the day, they just not like, she's pushing me and she wants me to get there, you know. Though we don't get along, to be honest, we don't get along. But then Allah, even in her absence, I am always bold, because one way or the other, she has an impact towards what I want, and you also somebody else. But you are kepu ko hamante yang fofu. Either I'm gonna lawyer def, bola amulo lawyer def. Kepu ko hamante I'm gonna see nyinga wara roy. You follow their footsteps, because nyom dema lu ñu jota def. They don't want us to repeat the same mistakes. So lolo, it's more of saying they are pushing us to be on the right track. Yeah. Absolutely, which is really good. Mbokk ñoo ko déggandoor foog naa waxtaan ak tey bi doon na lu am solo te foog naa ñun suñu boppa jàng nañ si ñu ñoo seetaan dinañ ci jàng and then any other person ko xam ne you come across this video you will definitely learn something from it lii lañ dee def fii si biir Jongul waxtaan yi nga xam ne comme mooy li nga xam ne dina njëriñ aduna bi te dina contribute as long as national development is concerned because when development we are not only talking about infrastructural development but mindset bi si boppam dafa important ndax dëkk balaa develop fekk ñu fa dëkk comme seen mindset yi tamit mu nekk loo xam ne comme develop na lii lañ leen amaloon si seen Jongul Morning tey man la seen xarit seen soppe Pa Ousmane Fall bu leen fàtte nag soo leen bëggee bokk si programme si all the time follow us on all our social media platforms. We are on YouTube, Twitter, Instagram, and Facebook. And also sponsors are equally invited to support worthwhile causes like this. What we do is edutainment, we entertain at the same time. We educate. Inshallah, Fi Sibir Jungle. Thank you very much.